Bishop has accorded the wazee, kwamba uongozi kupitia askofu ambao imepatia wazee, and so I feel very humbled and privileged to start before you. Nasikia kwamba nimeheshimika na nimenyekea kusimama mbele zenu. My name's David Gutu. Majina yake anaitwa David Gutu. I love Jesus because he has been good to me. Na mpenda Yesu maana amekuwa mwema kwangu. And being here is a testimony that he has helped me in many circumstances. Na kuwa mahali hapa ni kumaanisha amenisaidia katika hali nyingi. I want us to appreciate my wife. She has carried my Bible. Nataka kumshukuru mke wangu kwa sababu ya kubeba Biblia yangu. It's good to have precious gifts in our lives. Ni vyema kuwa na vipawa vya thamani katika maisha yetu. And it's important to recognize those gifts that God has given us in our lives. Na ni vyema kutambua hicho vipawa ambao Bwana ametupatia katika maisha yetu. I don't want to take it for granted. Sitaki kuichukulia hivi hivi. That is why even when she has been given an opportunity to come here and preach, ndio maana hata wakati ambao amepewa nafasi ya kuja hapa na kuhudumu, I want to appreciate her. I want to carry the Bible. Nataka kumshukuru, nataka kumbebea Biblia. Because she is in my life. Maana yeye ako katika maisha yangu. God has brought us together. Mungu ametuweka pamoja. And in a way of recognizing the works of God, na njia moja ya kutambua kazi za Bwana, is to accept her and to appreciate her. Ni kumkubali na kumshukuru. When I was told I want to share the word of God with you, wakati nilipoambiwa kwamba nitashiriki neno la Bwana na nyinyi, I felt in my heart, nilihisi ndani ya moyo wangu, that there is need for us to talk about the kingdom of my Father, the kingdom of God. Kasikia kwamba ni vyema tukaweze kunena kuhusu ufalme wa baba yangu, ufalme wa Mungu. We are living at a time, tunaishi katika nyakati, when people think that everything is normal and the things that are being done in the world is as if it is games. Na tunaishi katika nyakati ambao watu wanasikisi mambo, wanaona mambo yote ni kawaida, na mambo yote ambayo tunayofanya katika ulimwengu inakuwa ni kama michezo tu. People are taking almost everything very lightly. Watu wanachukua kila jambo kwa urahisi tu. I was coming from Wote, that is where I work. Nilikuwa natoka Wote, hapo ndio nafanya kazi. And when we reached at Makindu, na nilipofika Makindu, there was a group of people who are singing. Kulikuwa na kikundi cha watu ambao walikuwa naimba. And listening from what they were singing, one could think that it is not a gospel gathering. Na kulingana kile ambacho wanaimba, watu wangefikiria kwamba haikuwa mkusanyiko wa watu wa Injili. But as they progressed, lakini walipoendelea na kuendelea, it turned out that it's as if now is a mixture of the gospel and other things. Na ikatokea kwamba ilikuwa ni mchanganyiko kati ya Injili na mambo mengine. People have taken things so lightly. Watu wanachukua mambo kwa urahisi tu. To an extent that people sometimes don't believe that we have people of God. Na katika hali nyingine watu hata inakuwa kwamba waamini kama kuna watu wa Mungu. They think that standing up, coming to a place like this, mahali ambao tunakuwa kuja mahali kama hapa, that is just passing time. Nakuwa kwamba ni kama kupoteza wakati, ama unakuja ili wakati upite tu. There are people who have churches, but their business is money. Na watu ambao wako katika makanisa lakini biashara ambao wako nayo ni kupata fedha. Bringing people together so that they can get money. Kuleta watu pamoja ili wakaweze kupata fedha. And there are so many in this time. Na ni wengi sana nyakati hizi. And because of that, people have become delusionized. Na kwa sababu hiyo mambo hiyo yote, watu ambao wameingiwa katika roho ambao hawajifahamu ile kitu ambao wanatakiwa kufanya. People assume that the moment you have a microphone, you are going to speak. They are not so sure whether you are going to speak the word of God or whether you have other things. Nahisi kwamba wakati mtu anapopokea kipaza sauti, watu hawana uhakika utanena kuhusu Injili ama utanena mambo mengine. And consequently, na hapo kuendelea tu, they take the word of God lightly. Na wanachukua neno la Bwana kwa urahisi tu. This is not the first time these things are happening. Hii si mara ya kwanza hii mambo inatendeka. I'm reminded a time in the Bible, nakumbushwa wakati katika Biblia,
the children of Israel sinned. Wana wa Israeli wakatenda dhambi. And when they sinned during the times of King Samuel, Na walipotenda dhambi katika wakati wa Samueli, the Ark of the Covenant was captured. na sanduku la agano likanyakuliwa. Now, those who captured the Ark of the Covenant thought that this is just another God. Na wale ambao walichukua sanduku ya agano wakafikiria kwamba huu ni Mungu mwingine kama wale wengine. And so they placed the Ark of the Covenant in their temple, Kwa hivyo wakachukua sanduku la agano weka katika hekalu zao, alongside their God who was called, I think, Dathan. kando na miungu yao ambayo ilikuwa katika hiyo hekalu. Do you know the following day when they woke up, Jua siku iliyofuata baada ya kuamka, they found that their God has fallen. wakakuta kwamba miungu yao imeanguka. Their God has fallen. So they put him up again. Na wakakuta Mungu yao ameanguka, so wakaisimamisha tena. And again they found that he has fallen again. Na wakakuta kwamba kesho yake imeanguka tena. Because as much as people could be perceiving that our God and the gods of the world are the same, they are not the same. Maana kama watu ambao wangefikiria kwamba miungu yetu na miungu wa ulimwengu, Mungu wetu na Mungu ya ulimwengu yako sawa, lakini haiko sawa. If you look at the book of 1 Kings chapter 18 verse 19, we are not going to open, but just let me paraphrase. Unaposoma katika Wafalme wa kwanza, chapter 18 from verse 19. Mlango wa 18 kuanzia mstari wa 19. All of us know that story of Elijah when he went to the Mount Carmel. Wengi wetu tunamjua kuhusu Elia wakati alienda katika mlima. And people had worshipped Baal. Na watu ambao walikuwa, everybody, that time it was during the time of King Ahab. Na kila watu walikuwa wameabudu Baali, ilikuwa ni wakati wa mfalme Ahabu. And it appeared a normal thing to worship Baal. It appeared a normal thing. Na ikatokea kwamba ilikuwa ni jambo la kawaida watu tu kuabudu Mungu wa Baali. But Elijah stood. Lakini Elia akasimama. Let's go to the mountain. Let's see who is the true God. Akasema kwamba twende katika mlima, wacha tujue Mungu wa kweli nani. And indeed, the moment you read those verses from verses 19 up to verse 38, verse 38 explains very clearly that the fire of God came down. Na katika mstari wa 38 inaelezea waziwazi kama vile moto wa Mungu ulichuka kutoka mbinguni. After Baal tried to pray, nothing happened. Baada ya Baali, manabii wa Baali walipojaribu kuomba, hakuna kitu ambacho kilitendeka. But when Elijah the servant of God prayed, lakini wakati Elia mtumishi wa Bwana alipoomba, something happened. Na jambo lilitendeka. That is our God. Huyo ndio Mungu wetu. I know. I was talking to a friend and it was, I think, on a Wednesday. Nilikuwa naongea na rafiki yangu, ilikuwa siku ya Jumatano. So we went and we are taking a cup of tea. Tulienda mahali na tulikuwa tunakunywa chai baada ya kazi. So after finishing a cup of tea, I think it was around 7. Baada ya kumalizia kombe ya chai, nafikiri ilikuwa saa 1 jioni. So I told my friend I want to go for fellowship because our fellowship also in hotel, they also Wednesday like here. Na nikamwambia nataka kwenda katika ushirika, maana ushirika wetu kule hoteli kama Jumatano kama hapa. So my friend told me, these businesses of church, I don't believe them so much. Akaniambia, rafiki yangu akaniambia, hii biashara, mambo hii ya shughuli za kanisa huwa sisiamini. I used to go to church, but nowadays I don't go to church. Only my children go to church. Nilikuwa naenda kanisani, lakini siku za leo siendi, ni watoto wangu tu huenda. Because preachers are so many, you don't know which one to believe. Maana wahubiri ni wengi, hatujui nani ambaye tutakayemwamini. And I was taking her through and I was telling her, nilikuwa naendelea kumwelezea, even today as we live today, nikamwambia hata siku za leo, tunapoishi siku za leo, we have a big challenge in our places of work because we have impersonators. Maana tuna kazi nyingi hata mahali kwetu kwa kazi, maana kuna wale watu ambao wanajifanya. And not only us, even those who are doing businesses, we have impersonators, the fraudsters. They are there. They come and they tell you they work with Safaricom. They are there, isn't it? Hata mahali ambao tunaofanya kazi unakuwa kwamba kuna shida nyingi, maana tuna watu badia ambao wanajifanya, hata wanakuambia wanakuja wanafanya na mtandao wa Safaricom wako. And as much as those people are there, na mradi tu hao watu wapo, does not mean that we are not going to do business. Haimaanishi kwamba tutafanya biashara. Because the genuine people are there. Maana watu wale wa hakika wako. The genuine Safaricom agents are there.
Na hata wale watu wa Safaricom, maagent wa Safaricom uhakika wako. The doctor imposters are there, but the genuine doctors are there. Madaktari bandia wako, lakini madaktari wa kweli wako. We have imposter policemen, but the genuine policemen are there. Tuna maaskari bandia, lakini maaskari ambao wa kweli wako. Do you know we have fake money? Unajua kwamba tuna pesa bandia? Do you know we have fake money? Unajua tuna fedha bandia? But this morning, lakini asubuhi ya leo, can we say we are not going to work because there is fake money? Je, tunaweza sema tutafanya kazi maana tuna pesa bandia? We don't. Tusemi. We still go to work. Bado tunaenda kazini. We will go to the bank. Tunaenda katika benki. And we withdraw that money. Na tunaenda na tunatoa hizo pesa. If you go to the M-Pesa, you are going to scrutinize that money. Is that money genuine? Unapoenda katika M-Pesa unaambiwa kwamba angalia kama hizo fedha ni hakika. So as much as the fake is there, hata kama zile bandia ziko, it is an indication the real thing is there. Hiyo inaonyesha kwamba hata zile ambazo za kweli ziko. The moment you see a photocopy, it means an original is likely to be there. Wakati ambapo unapoona ile bandia ni kumaanisha kwamba ile ya sawa iko. And the original is our God. Na ile ambayo ni ya sawa ni Mungu wetu. As much as those people, the preachers are there, they are doing funny things. Mradi tu wahubiri wako na wanafanya mambo ambayo ya kutisha. It does not mean our God is not there. He is there. Haimaanishi kwamba Mungu wetu hayupo, yuko. And that's why I feel humbled to stand before you. Ndiposa nahisi ni kunyenyekea kusimama mbele zenu. To tell you about this God who is good. Kuambia kuhusu Mungu ambao ni Mungu mwema. This kingdom that is everlasting. Huu ufalme ambao ni wa milele. I had a situation that was challenging to me one time. Nilipitia hali ambayo ilikuwa na changamoto mingi katika maisha. I have several examples that I could quote to you. Niko na mifano mingi ambayo naweza nukuu kwenu. But one I wanted to illustrate to you is in relation or related, similar to the one that is 2 Kings chapter 6 verse 18. Kile ambacho nataka kuambia kwamba ni kuhusu Wafalme wa kwanza 6:18. In our place of work we had started a new program. Katika mahali ambao tunapofanya kazi kuna kitu mpya ambao tulianzisha. And that time I was in Ganze and the reception by our people was not good. Wakati huo nilikuwa kule Ganze, Kilifi County, lakini kule makaribisho hao watu haikuwa mazuri. The reception towards the program was not good. Lakini ile ambao kukubalika ama kupokelewa kwa hiyo mpangilio au kuwa mwema na hao watu. So we carried out a survey and we visited various schools, and after visiting various schools we were able to map out areas whereby there were great weaknesses. Na nakuta kwamba tukafanya safari na tukaweza kwenda katika mashule mengi ili tukaweze kwenda kuanzilisha huo mpangilio ambao tulikuwa tumeanzilisha. An evaluation was supposed to be carried out. Na hali ambayo ya kuangalia vile inavyoendelea ni mpaka ingechukuliwa. And now those who are coming to evaluate, they will determine the way they perceive you perform your work. Na wale ambao walikuja kuangalia vile ambao naofanya kazi, walikuwa wanakuja kuangalia unafanya kazi namna gani. And so I felt that if they come and they see some of those areas where there are weaknesses, they might perceive maybe we are not working. Na nikahisi kwamba watakapokuja na waangalie kwamba kuna mahali kwingine ambao kuna udhaifu mwingi, wataona kana kwamba hatufanyi kazi. So I sincerely prayed to God to help me. Kwa hivyo nikamwomba Mungu kwa uasi akaweze kunisaidia. That he would intervene. Ili akaweze kuingilia kati. Because these are my bosses, they are coming. Maana hao ni wakubwa wangu wanakuja. And those areas of weakness, the moment they are seen, na katika hiyo hali ambayo ya unyonge na udhaifu itakapoonekana, the report that is going to be written is going to be bad. Ile ripoti ambayo ataandika haitakuwa mzuri. So they came. Hivyo wakakuja. So when they came, walipokuja, the team leader is a lady I helped one time. Kiongozi mmoja wa hao watu ambao walikuwa naangalia ilikuwa ni mdada ambao nilimsaidia wakati fulani. So now after the introductions, hivyo baada ya gave our names, baada ya kujitambulisha na wakasema majina yao, so she said, akasema, "Oh, you are Mr. Gutu. You helped me one time in Kilifi?" Akasema kwamba wewe ni Bwana Gutu, ulinisaidia wakati mmoja hapa Kilifi. In my heart I said, "Hallelujah. This is my opportunity." Na katika moyo wangu nikasema, hallelujah, huu ndio wakati wangu. She had a good report about me. Kwa hivyo alikuwa na ripoti. And she believed me. Na akaniamini. Do you know, as much as she was in a position of deciding where she is going to go, alijua kwamba alikuwa na nafasi ya kuamua ni wapi ambao atakapoenda. But because of the good relationship,
Lakini kwa sababu ya uhusiano mzuri, she now relied on where she is supposed to go. Kwa hivyo yeye akashikilia mahali ambao ningelimwambia tuweze kwenda. So where do I lead her? I lead where there are good things. Kwa hivyo nilimwelekeza mahali ambao kuna vitu vizuri. Where there is darkness, where things need to be improved, I did not take her. Mahali ambao kuna giza, mahali ambao mambo yanatakiwa kufanyika kazi, sikumpeleka. What am I trying to say? Inasema nini? I'm trying to say we can pray to this God and he helps us, he intervenes in our situation. Kwa hivyo tunaweza muamini Mungu na akaweze kuingilia katika hali zote tunazozipitia. Colossians chapter 1 verse 12 to 13. I want us to read that. Wakolosai 1. Colossians chapter 1 verse 12. Wakolosai 1:12. You can read for us. Wakolosai 1:12 nasema kwamba mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. My English version says, God has delivered us from the kingdom of darkness, the kingdom of his dear son. That is a section I wanted us to share together. Hiyo ndio sehemu ambayo nataka tukaweze kunena pamoja kwamba ametukomboa kutokana na ufalme wa giza na akatuweka katika ufalme wa mwanae. John chapter 3 verse 3. Yohana 3:3. Verily, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. We become partakers of this kingdom by believing in Jesus. Tunakuwa wakurithi huu ufalme kwa kumwamini Yesu. The moment we become born again, we become part of that kingdom. Kwa wakati tu ambao tunaokoka, kama tunazaliwa mara ya pili, tunakuwa sehemu ya huo ufalme. We have the kingdom of the world. Tuna ufalme wa hii dunia. And the systems that are there in the world that the Bible talks against. Na hali zote ambazo ziko katika hii ufalme ambao Biblia inanena kuhusu. But by believing in Jesus, lakini kumwamini Yesu and accepting Jesus, we are moved from the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus. Na kumwamini Yesu Kristo tunaondoka katika ufalme wa giza na tunaingia katika ufalme wa Yesu. The kingdom of our God. Ufalme wa Mungu wetu. And the Bible says we are precious and honored in God's sight. Kwamba sisi ni wa thamani wa heshima katika macho ya Mungu. The Bible has very good verses. The Bible says 1 Samuel chapter 43 verse 6, God will hold our hands. Katika Samueli wa kwanza 43 mstari wa 6 anasema kwamba Mungu atashikilia mikono yetu. The Bible says in the book of Psalms, Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, he does not grow weary, nor does he get tired. Yeye achoki wala azimii. These are the attributes of our God. Hiyo ndiyo maelezo kuhusu Mungu wetu. And that is how we are in his sight. We are precious in his sight. Ndio tuko hivyo katika uwepo, katika macho yake. Sisi ni watu wa thamani. You are a chosen generation. Wewe ni taifa teule. A royal priesthood. Ufalme wa kikuhani. A holy nation, a peculiar people. Na taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. That is what we are. Hivyo ndivyo tuko hivyo. We are precious in the eyes of God. Sisi ni wa thamani machoni pa Bwana. And as we walk, na tunapotembea, we are supposed to realize that we belong to him. Tunahitaji kutambua kwamba sisi ni wake. More often than not, I think last week but one, I think Mbogo was sharing with us about identity. Na katika juma moja ama mawili ambayo imepita, ndugu yetu Mbogo alikuwa anatuhudumia kuhusu kitambulisho. It is important to know that we belong to the Almighty God. Ni vyema kutambua kwamba sisi ni miliki ya Mungu. He is our Father. Yeye ni baba yetu. And no wonder in the Lord's Prayer it says, our Father who art in heaven. Na ndiposa katika sala ya Bwana inasema kwamba baba yetu aliye mbinguni. He is our Father. Yeye ni baba yetu. And it is important for each one of us to realize the role of the Father. Na ni vyema kila mmoja wetu kutambua sehemu ama nafasi ya baba.
Because in this life you are going to find so many challenges as you live in this world. Maana katika ulimwengu utakutana na changamoto nyingi sana tunapoishi. And as you meet them, na unapokutana nazo, you look at some of these verses. Natazama hii mistari. Give me a lot of strength. Nipatie nguvu. The verses give me a lot of strength. Kwamba hizo maandiko ama hiyo mistari inakupatia nguvu nyingi. That I belong to him, he is with me, I am precious. Kwamba mimi ni wake, yeye ako na mimi, kwamba mimi ni wa thamani. You never leave me alone. Yeye hata niacha peke yangu. You know, when we are in the world, you look at the physical world. Napo katika kuwa ulimwengu, tunatazama ulimwengu wa kawaida. If you don't read the Bible, usiposoma Biblia, you are likely to be delusionized. Kwamba maisha yako itakuwa kwamba ina mwelekeo. You know, you meet situations, you have sometimes prayed, and if you don't read the Bible, you are likely to feel as if God is not there. Na unakutana na hali zingine, unaomba, lakini kama wewe usomi Biblia, utahisi kana kwamba Mungu hayupo. I prayed one time and I was going for an interview. Niomba wakati mmoja na nilikuwa naenda katika interview. And also my family prayed for me. Na hata jamii yangu ikaniombea. So when I went for the interview, nilipoenda katika all of us were very optimistic. We are sure that I'm going to do well in the interview. Kila mmoja alikuwa na matamanio na matarajio kwamba nitaweza kufanya vyema katika hiyo. I think there was burial at home, so my wife went to represent me. Kulikuwa na mazishi nyumbani, kwa hivyo mke wangu akaenda kuniwakilisha. When I went for the interview, my employer said there's a document that is missing and therefore they cannot interview me. Na nilipoenda katika interview, wale ambao waajiri wangu wakaniambia kwamba kuna kitu ambacho nilikuwa sijakuja nacho, kaniambia hawezi endelea kuniuliza maswali. And I have prayed, I have prepared myself, I have read all what is supposed to be read. Na nilikuwa nimejiandaa, nilikuwa nimeomba Mungu, na nilikuwa nimebeba chochote ambacho nilikuwa nimesoma chochote kile kinahitajika. And you know, when you are going before a panel, you have prepared yourself, you are smart. Na wakati ambao unaenda katika wale watu, vikundi ya watu wanauliza maswali, wewe unajikuta kwamba umejiandaa, unakuwa kwamba umevalia nadhifu. And then now you are told it is not possible to progress. Na hapo naambiwa kwamba haiwezekani kuendelea mbele. You feel it. Wewe unahisi vibaya. You feel it, isn't it? Unahisi vibaya you sana. Feel it. Unasikia vibaya. So after the interview now, when I went home, we met with my wife. Baada ya hiyo maswali nikaenda nyumbani, nikaenda kukutana na mke wangu. How was the interview? Akaniuliza ilikuwa namna gani? Nimeachia Mungu. Naambia kwamba nimeachia Mungu. And indeed I left it to God. Nilikuwa nimeachia Mungu. So I would be asked about details. I would say my father is dealing with it. Kaniuliza alikuwa anataka kujua vile ilivyoendelea, nikamwambia baba yetu anaishughulikia. But inside my heart I was feeling bad. That I was not given an opportunity. Lakini ndani yangu nilikuwa nasikia vibaya, sikupatiwa nafasi ya kujibu. Believe it or not. Niamini. Believe it or not. Niamini ama ukose kuniamini. Do you know, after that interview passed and I forgot about it. Jua baada ya interview kupita na nikaisahau. There are some people who looked at the records, just like they looked at the records of Mordecai. Na watu ambao walitazama kwamba habari ya mambo ambayo ilikuwa imepita, rekodi za kama vile ambao walivyotazama za Mordekai. And they realized there is a man, he was very instrumental in starting the county of Kilifi. And he has not been rewarded. Na akasema kwamba kuna mtu ambaye alihusika sana kuanzilisha ile kaunti ya Kilifi, na alikuwa kwamba hakuna kitu alikuwa amepatiwa, amesaidiwa. So the letter finally later on came. Kwa hivyo baada hiyo barua ikakuja. In my mind I know it is over, but in God's hands it's not over. Lakini katika mawazo yangu nilisikana kwamba yameisha, lakini mbele za Mungu haikuwa imeisha. We need to believe this God. Tunahitaji kumwamini huyu Mungu all the time. Wakati wote. God has expectations. Mungu ana matarajio on us. Kwetu sisi. We are his children. Sisi ni wana all of us who have believed in Jesus. Wote ambao tumemwamini Yesu. But he has expectations from us. Lakini ana matarajio kutoka kwetu. Isaiah chapter 1 verse 3. Isaiah 1:3. You read for us. Isaiah 1:3. Isaiah 1:3 inasema hivi.
ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. It is a very moving passage of the scripture. Kwamba ni andiko ambalo inanena kuhusu mambo fulani hapa. And it talks about the animals. Inanena kuhusu wanyama. I was watching a friend and just across here window, and he had an animal that was plowing his farm. Nilikuwa namtazama rafiki, alikuwa na wanyama ama ng'ombe ambao alikuwa analima shamba lake. And it was very interesting how this animal is plowing the land. Kwa ya kupendeza ama ya kufurahisha vile hii ng'ombe ambayo inalima shamba lake. And I know many of us have seen this. I'm not the one who has seen this. Najua watu wengi wametangua ama wameona hizi vitu. Those of us who have come from the rural areas, we know about animals. Wengi wetu ambao tunatoka mashambani tunajua kuhusu wanyama. Some animals have been given names, cows, they have names, even dogs. Wanyama wengine kama ng'ombe hivi wanapewa majina, hata mbwa kuna majina ambayo. And they are mentioned by names. Na huwa wanatajwa kwa majina yao. And the moment they hear the owner, even the voice itself. Na wakati ambao wanapoisikia hata sauti tu peke yake, they respond. Na wanaipokea, wanaitikia. So this animal that was plowing the land had a name. Nao ng'ombe ambao walikuwa wanalima hilo shamba walikuwa na jina. The moment they reach at the end and they are supposed to turn. Na wakati ambao walifika pale mwisho na walikuwa geuke. You hear he will be mentioned. Wewe, kaka, break, kaka. And the animal would break. Na unasikia kwamba inasimama, wewe, ng'ombe simama. Na inasimama. Even turning it will turn. Hata kugeuka inageuka. They hear. Wanasikia. And there is a time this prophet Isaiah was pleading with the children of Israel that they don't know the voice of God. They don't know when God is speaking. Na kuna wakati ambao unabii Isaia alikuwa ananena na wana wa Israeli, akawaambia kwamba wao hawakuwa nasikia sauti ya Mungu. It is important as the children of God to know that God wants us to hear his voice. Vyema kama wana wa Mungu tukaweze kutambua kwamba Mungu anataka tusikie sauti yake. We could have activities in the church. Maana tunaweza kuwa na vitu za kufanya hapa kanisani. An organization has been done for prayers. Kwamba mpangilio ambao umepangwa wa maombi. And then you find we have not availed ourselves. Na hapo unajikuta kwamba hatujajitokeza. God requires us. Mungu anatarajia kutoka kwetu. There are certain things that God will never do. He will only do through us. Kuna mambo ambayo Mungu hawezi fanya ni mpaka akaweze kuyafanya kupitia sisi. Somebody was sharing to us about Moses. Mtu alikuwa anashiriki na sisi kuhusiana na Musa. And when they had gone for war, you remember that scripture, it should be somewhere in Exodus. And when the battle was fierce. Na hiyo andiko linaweza kuwa katika kitabu cha Kutoka. Na wakati ambapo vita vilikuwa vikali. Moses would lift up his hands. Kwamba Musa angeinua mikono yake. And the children of Israel would win. Na wana wa Israeli wangeendelea kushinda vita. But as he would get tired, lakini kama angekuwa amechoka, and the hands started going down, they would be defeated. Na mikono ianze kushuka, wao wangeendelea kushinda. Aaron had to lift his hand. Aaron na Aaron walikuwa waweze kuinua mikono yake. The question is, swali ni, God is supreme. Why couldn't God give them victory even without using Moses? Mungu ni mkuu. Kwa nini Mungu hakupatia ushindi bila kutumia Musa? Why couldn't the victory come even without her holding the hands of Moses? Why couldn't just God strengthen Moses so that the victory can continue, the anointing can continue flowing? Why? Kwa nini ushindi ambao ungepatikana tu Mungu kupitia kwa Mungu bila kutumia mikono ya Hari? Mungu tu alikuwa anangoja hiyo mikono ya Hari inuliwe ya Musa ili akaweza kuleta ushindi. Moses had to be there as an instrument. Musa mpaka angelikuwa hapo akiwa chombo. We are there as the instrument. We must be available for God. Sisi tuko hapo kama vyombo, ni mpaka tukapatikane kutoka kwa Mungu. God expects us to be obedient. Mungu anatarajia kwamba tukaweze kuwa watiifu. We were taken through about obedience, following instruction last Sunday.
kuchukuliwa kupitia kutiifu na kufuata maagizo Jumapili ambayo imepita. I don't want us to go back there. Na sitaki tukaweze kurudi hapo. But that is an expectation from God, that we should be obedient. Lakini hiyo ni tarajio kutoka kwa Mungu, tunahitaji kuwa watu ambao ni watiifu. Isaiah chapter 43 verse 23. Isaya 43 mstari wa 23. God expects us to bring burnt offering and sacrifices. Mungu anatarajia tukaweze kuleta sadaka ya kuteketezwa mbele zake. I thank God I'm not a pastor. Nashukuru Bwana kwamba mimi si mchungaji. Because if I was a pastor, maana kama ningelikuwa mchungaji, you'd say I'm asking about sacrifice because I'm likely to benefit. Na naitisha hiyo sadaka ama dhabihu kwa sababu mimi nitafaidika nazo. But the goodness is I'm not a pastor. Lakini uzuri ni kwamba mimi si mchungaji. Verses 23 says, mstari wa 23 unasema, Thou hast not brought me the small cattle of the burnt offerings, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense. Hukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. I want to thank God because of the pillars of our church. Nashukuru Bwana kwa sababu ya zile vitu ambazo zinasimamisha kanisa yetu. You know the pillars of our church? Je, unajua what are the our pillars? Zinasimamisha kanisa letu? Great in outreach, kwa wakuu katika kwenda nje, great in prayer, wakuu katika maombi. Hiyo darasa imeenda chini sana. Great in prayer, great in outreach, great in giving, great in the word. In giving, we also say great in worship. Katika kutoa tunasema kwamba kuwa wakuu katika ibada. Are we great there? Je, sisi ni wakuu mahali hapo? Are we giving ourselves? Je, tunajitoa sisi wenyewe? The Lord expects us to worship him with our substance. Mungu anatarajia tukaweze kumheshimu na sadaka zetu. The Bible talks of even our praises. Hebrews chapter 13 verse 15. Hata katika Waebrania 13:15 inanena kuhusu hata sifa zetu. The sacrifice of our bodies. Romans chapter 12 verse 1. Na katika Warumi 12 mstari wa kwanza, dhabihu ama sadaka ya miili yetu. God expects us. Mungu anatarajia. There are those some of us sometimes believe that it is not important to sing to the Lord. Kuna wengi ambao wanaamini na wanafikiria kwamba si haina maana kumwimbia Mungu. There's a time I used to imagine that I could sing, but some members of my family believed that I'm not able to sing. Kuna wakati ambao nilikuwa nahisi kana kwamba mimi naweza kuwa mwimbaji, lakini watu wa jamii yangu wakahisi kana kwamba mimi si mwimbaji. But that does not deter me from saying God is good, wewe ni mwema, hakuna kama wewe. Lakini hiyo hainizuii kusema kwamba Mungu wewe mwema, wewe ni mkuu katika maisha yangu. I have found a lot of power when we praise him. Nimepata nguvu wakati ambapo napomtukuza yeye. But sometimes you find we come to the church, you find somebody is a soldier, amesimama, attention. Nakutana kwamba yeye amesimama kama askari. He's not moved even by the songs, the good beats of praising our Lord. Na hata miondoko ya kinanda hii haimguzi. And the Bible says tumwimbie Bwana wimbo mpya. Biblia inasema kwamba tumwimbie Bwana wimbo mpya. We sing unto him. Mwimbie. God expects us to praise him. Mungu anatarajia tukaweze kumtukuza. And there is power in praising him. Na kuna nguvu katika kumwimbia. There is a lot of power. Kuna nguvu nyingi. God expects us to give substance of what we have earned. Mungu anatarajia tukaweze kutoa sehemu ya kile ambacho tumepata. And as we give, we are supposed to give a lamb with no blemish. We give a good sacrifice. Na wakati ambapo tunapotoa tunahitaji kutoa kondoo asio na maua, sadaka ambayo ni mzuri. You have done your purchases, then what remains is what you are bringing. That is not biblical. Wewe umefanya shopping zako, umeenda sokoni ukanunua, kile ambacho kinabaki ndio unaleta. Hapana, haitakiwi kuwa namna hivyo. The Bible says we give
an offering that is pleasing unto the Lord. Yasema kwamba tukaweze kutoa sadaka ambayo inayompendeza Mungu. When I was in Marral, Wakati ambapo nilikuwa kule Marral, we had a lady who had come to the service. Ilikuwa na dada ambao alikuwa amekuja kanisani. And this lady had taken about 4 days to trace her brother. Na huyo dada ambao alikuwa amechukua siku 4 kumtafuta ndugu yake. She had come from part of Samburu East. Those of us who know geography. So Samburu East, that is Wamba. She had come all the way now to Marral. Marral is Samburu Central. Na alikuwa ametoka, kwa wale watu ambao wanajua geografia, alikuwa ametoka kule Wamba, Samburu Mashariki, na alikuwa amekuja kule Marral ambao hiyo ndio so in the service, katikati ya Samburu. So in the service she was given an opportunity to greet the church. Na katikati ya ibada akapatiwa nafasi ya kusalimia kanisa. And her testimony touched me. Na ushuhuda wake ukaniguza mimi. That she loves Jesus and she had an opportunity of going back. Because now that was Sunday. She has looked for the brother for 4 days. And she has found the brother on a Saturday. Na unakuwa kwamba yeye alikuwa ameokoka na alikuwa na nafasi ya kurudi nyumbani, maana alikuwa amemtafuta ndugu yake siku 4 na alikuwa amempata siku ya Jumamosi. Now in the church, what touched me was, you would observe she had a child. What touched me, she had a child. Na kile ambacho kiliniguza katikati ya ibada, yeye alikuwa na mtoto. And this child was depending on the food from the neighbors. Na huyu mtoto alikuwa anategemea chakula kutoka kwa majirani. That is one. Now she wanted to go back that Sunday. Alikuwa anataka arudi hiyo Jumapili because there was a lift. Maana free transport. Maana alikuwa apewe lift, kwamba kulikuwa na usafiri wa bure. But now she decided she must come and worship God. Na hapa akaamua ni mpaka akuje amtukuze Bwana. Regardless of her neediness, that one touched me. That she wants to worship God first, despite the fact that there is free lift. Hata kama kulikuwa na usafiri wa bure na mambo yao mengine na ile mahitaji ambayo alikuwa nayo, lakini akawa na wakati wa kwenda kumtukuza Mungu. After the offering, I was left with 600 shillings. Baada ya kutoa sadaka nikabaki na shilingi 600. But I felt that I need to give her fare. I don't know her name. Even now you ask me her name, I cannot tell you her name. Na mimi sijui jina lake, hata saa hii ukaniuliza siwezi kuambia, lakini kaisi ndani yangu nimpatie fedha za usafiri. So I gave the money to the leader of the service. Kwa hivyo nikatoa fedha kwa ule kiongozi wa ibada. To go and pass to the lady. We even never interacted with her. Ili aende akampatie huyo dada, hata hatukuweza kuzungumza na yeye. Come Tuesday, ilipofika siku ya Jumanne, I had a supervisor who believed that everything in the office belongs to him and all privileges belong to him. Nilikuwa na msimamizi wangu ambao aliamini kwamba chochote ambacho kiko katika ofisi ni chake na ni chake mwenyewe. So going for a meeting or any other activity was not easy. Na kwenda katika mkutano ama kwenda kufanya shughuli nyingine haikuwa rahisi. So Tuesday he is not there. Kwa hivyo Jumanne hakuwa. And there is a meeting that has to be represented by our office. Na kulikuwa na mkutano ambao ni mpaka uweze kuwakilishwa na mtu kutoka kwa ofisi. So I go for the meeting. Kwa hivyo nikaenda katika huo mkutano. After the meeting there is an allowance. Na baada ya huo mkutano kulikuwa na marupurupu. Do you know how much I was given? Najua nilipewa ngapi? I was given 5,000 shillings. Nikapewa shilingi 5,000. I gave 500, but I did not give so that I would be given. Nilitoa shilingi 500, si kutoa ili nikaweze kupata. But I gave so that I worship my God. Nilitoa ili nikaweze kumwabudu Mungu wangu. But it pleased the Lord that he gives me also something good. Lakini kampendeza Mungu akanipatia kitu kingine ambacho ni kizuri. When we genuinely worship him, our lives will never remain the same. Tunapomwabudu tukiwa tumemaanisha, maisha yetu iwezi bakia jinsi ilivyokuwa. God expects us to call unto him. Mungu anatarajia tukaweze kulitia jina lake. Isaiah 43 verse 22. Isaiah 43 mstari wa 22 samani. But thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast not been weary of me. The first part talks of, but thou hast not called unto me. That is the area I wanted us. Nafasi ya kwanza inasema kwamba lakini hukuniita ewe Yakobo. God expects us to call unto him. Mungu anatarajia tukaweze kulitia jina lake. Regardless of the circumstances we are in. Bila kujalisha ile hali ambayo tunazopitia.
I belong to the school of thought. Huwa mimi niko katika shule ya wale watu ambao wanafikiria Whether I have or I don't have, I belong to God and I should praise him all the time. Niwe nina kitu ama sina, nahitaji kumtukuza ama Mungu kila wakati. We had a brother in the village where I come from. Tulikuwa na ndugu kule kijijini ya mahali ambao nimetoka. And he would be very faithful to the church when the harvest is very far away. Na yeye angeweza kupatikana na angeweza kutoa katika kanisa wakati ambao mavuno yalikuwa yako mbali zaidi. When he is needy, wakati he will be coming and praying fervently. Wakati ambao ana mahitaji angelikuja na akaweze kuomba kwa nguvu. Oh God, remember me. Remember my business. Kumbuka biashara yangu. When the harvest time reaches, lakini wakati mavuno inapokuja and the money has come, na fedha zimekuja, you never see him again. Hautamwona tena. That is not our God. Huo si Mungu wetu. That is not what God expects us to behave. Hiyo si vile Mungu anatarajia sisi tukaweze kufanya. We are supposed to worship him all the time. Tunahitaji kumtukuza kila wakati. We are supposed to call unto him. Tunahitaji kumuitia jina lake. Because he is going to hear. Maana yeye anatusikia. Go and read Acts chapter 10 verse 1 to 4 about Cornelius. Nenda ukaweze kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuhusu ule mtu alikuwa anaitwa Kornelia. John 15 verse 6 to 8. Yohana 15 mstari wa 8. Talks about God's expecting us to abide in him and he is going to answer our prayers. Nena kuhusu Mungu, matarajio ya Mungu kwamba tukaweze kuungana na yeye na yeye atasikia maombi yetu. God answers prayer. Mungu anasikia maombi. The other expectation God expects from us is that we must purpose not to defile ourselves. Tarajio lingine ambalo Mungu anatarajia kutoka kwetu ni kwamba hatujitaji kujinajisi. Daniel chapter 1 verse 8. Danieli 1:8. You know this story of Daniel. Najua hii hadithi ambayo ni ya Danieli. Daniel were in captive. Danieli alikuwa katika umateka. And captivity means they were people who had been displaced. All of us know what happened in 1992 and part of 1997. There were people who had been displaced. Umateka maanisha kwamba kuna watu ambao wameondoka kwao. Wale ambao wanakumbuka katika mwaka wa 92 na mwaka wa 2007 wanakumbuka kwamba kuna watu katika Kenya you don't have. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati ambapo umeondoshwa kwenu kuna vitu vya muhimu ambao wewe upati. You are in need. Wewe uko katika hitaji. And you know now that is the situation where Daniel was in. He would have forgotten the sorrows that he had and enjoyed himself. Na yeye angesahau zile machungu ambao alikuwa nayo na ajifurahishe mwenyewe. But it's so delighting that Daniel said he purposed. Daniel chapter 1 verse 8. That he purposed that he is not going to defile himself. Na Danieli akakusudia ndani ya moyo wake kwamba yeye hatajinajisi. He was in a position to enjoy himself. Yeye alikuwa katika nafasi ya kujifurahisha yeye mwenyewe. To partake the things that were being offered in the palace. Na hata kufurahia mambo ambayo ingepatikana katika ikulu. But he purposed. Lakini akakusudia. We must purpose. Ni mpaka tukaweze kukusudia. As we walk in this journey of life. Tunapotembea katika huu mwendo ama hii safari ya maisha. We must purpose that we are going to remain undefiled. Tunahitaji kukusudia ndani yetu kwamba hatutajinajisi. There are so many things, there are so many activities that go on in the world. Kuna mambo mengi ambayo inatendeka katika ulimwengu. But we must purpose. Lakini mpaka tukaweze kukusudia. Our young people are aware of the technology that we have. Vijana wetu ambao wanajua ile teknolojia ambayo tuko nayo. And it's important I mention this, that there's a big challenge that we are facing. Ni vyema kusema haya, tuna changamoto nyingi ambazo tunazozipitia. Somebody by the name Einstein said that one time, mtu mmoja kwa jina Einstein akasema wakati mmoja, relationship shall be replaced with technology. Kwamba uhusiano utaweza kubadilishwa na teknolojia. Today as we speak, you find people in a house, everybody is very busy with browsing. Siku ya leo unakuta kwamba watu ambao wako katika nyumba, unakuta kwamba kila mmoja anajihusisha na mambo ya kimtandao.
People are not communicating. Watu hawaongeleshani. You know, those times, allow me to tell you about our analog. You know, those times we used to write letters. We used to, send people. You send somebody that I'm going to Sofia. Ukifika hapo kwa Shogosho, uningoje hapo. Nakuja nyakati hizo ambao tulikuwa katika hali ya analog, tulikuwa tunaandika barua na hata unatuma watu nawaambia kwamba ukifika mahali fulani uningoje mahali fulani. But nowadays, lakini siku za leo, immediately. Those are the benefits, yes, of technology. Hapo hizo ndio faida za teknolojia. Technology has offered us an opportunity whereby you can communicate immediately. Teknolojia imetupatia nafasi ya kwamba unaweza wasiliana hapo kwa hapo. But on the other hand, it has made people to be captives. Na hata upande mwingine imefanya watu kuwa mateka. That affects us even as Christians. Na hata hiyo ambayo inatusumbua sisi kama Wakristo. And we are asking our young people, this belief in technology, that you believe that good things can only be found in the online. Where has this belief come from? Naambia kwamba vijana msiamini kwamba kila kitu kizuri ambacho kinatoka katika teknolojia. Hiyo imani mmetoa wapi? You cannot believe your parents, but you can believe that person who is in the WhatsApp, that person who is in the Facebook. Wewe inakosa kumwamini mzazi wako, lakini unaweza muamini yule mtu ambao katika Facebook ama WhatsApp. It is not true, it's a lie. Si kweli, huo ni uongo. We are spending a lot of time on the technology. Kwa hivyo tunatumia wakati mwingi sana katika teknolojia. There is a group that I was placed where I was schooling in secondary school. Kuna kikundi ambao nimewekwa mahali ambao tulikuwa tunasoma kule shule ya upili. And the members were so many. Na wale wahusika walikuwa wengi. In a day you'll get 500 messages. Na hata kwa siku ungepata message kama 500 hivi. And that is one group. Na hiyo ni group moja. When will you open them? Wewe utafungua lini? So every time, even when you are walking, kila wakati, hata wakati ambao unatembea, you are looking at them. Wewe unazitazama. People have become slaves. Watu wamekuwa mateka. There's a lady, I think you read in the news. There's a lady, I think, from Murang'a, and they were sharing with somebody in the WhatsApp, in the Facebook, sorry. Labda kuna dada ambao kule Murang'a, labda ulimsoma katika habari. Wao walikuwa na shiriki katika Facebook. And they shared and they shared and they shared. Wakashiriki. So finally they agreed that they are going to meet. Na hatimaye wakakubaliana kwamba watakutana. They met and did funny things. Walikutana na wakafanya mambo machafu. After that, she was supposed to be given more drugs, hard drugs to take. Na baada hiyo akapewa zile madawa ya kulevya yale makali ili akaweze kutumia. But upon refusing, na baada ya kukataa, she was killed. Akauliwa. They are meeting the first time. Wanakutana mara ya kwanza and she is killed. Na anauliwa. That is the technology we are believing in. Hiyo ndio teknolojia ambayo tunayoiamini. We lost one of our own in the church a few days ago. Tulipoteza mmoja wetu kanisani siku chache ambazo zimepita. And it is sad to lose a dear one. Ni mbaya sana kupoteza mpendwa. But I believe as an individual, kwa hivyo naamini kama when I'm coming to the church, wakati ambapo ninapokuja kanisani, I'm going to put the phone on airplane mode. Kila wakati ambao nahitaji kuzima simu yangu, ninaiweka kwa njia ambayo hakuna mtu anaweza piga, haiwezi ikasikika. Why do I do that? Kwa nini nafanya hivyo? People will send you messages. Watu watakutumia maujumbe. You are seated there. Wewe umeketi hapo. You are waiting for a hot business to an opportunity for a good business to come. Wewe unangoja nafasi mzuri sana ya biashara ikuje. Then you hear a message. Chacha. Nasikia ujumbe unaingia. Niko Voi nimefika. Where are you? Niko Voi nimefika, uko wapi wewe? I want to see you and I have very few minutes. Nataka kuona, niko na wakati mfupi sana. Will you remain in service? Wewe je, utakaa katika ibada? Will you remain in service? Utakaa katika ibada? There will be a big temptation for you to remain here. Kutakuwa na majaribu mengi sana wewe ukaweza kubakia hapa. But if that person does not find me, is not able to access me, lakini huo mtu kama hataweza kunipata, that person is likely to wait. Huo mtu ataweza kungoja. That person is likely to wait. Kuna uwezekano huo mtu angoje.
When you have come here, you have come in the presence of God. Wakati ambao umekuja hapa, umekuja katika uwepo wa Mungu. Be in the presence of God. Weka katika uwepo wa Mungu. But now you have come here. Lakini wewe umekuja hapa. You are saying you're in the presence of God. Nasema uko katika uwepo wa Mungu. You are communicating with somebody I don't know, Mombasa. Wewe unawasia na mtu hujui kama kwa Mombasa. Kuna mzee sahi ndio anatuhubiria sasa pale. Anatuonya mambo ya mtandao bwana. You can still share the same information after the service. Naweza sikia kwamba hata huo ujumbe ukaweze kuwasiliana hata nao katikati ya ibada. So because the messages when we lost the dear one were being passed during the service, maana wakati maujumbe ambao iliweza kutolewa kama tumepoteza mpendo wetu katikati ya ibada, the messages were being shared. Hiyo zilikuwa watu walikuwa zinashiriki, mtu anashiriki na mwingine hizo maujumbe. People started crying in the service, during the service. Watu walianza kulia katikati ya ibada. So the preacher, if he was observant on the altar, he would imagine that he is touching the hearts of people. Nakuta kwamba kama mhubiri labda angekuwa anaangalia akiwa madhabahuni, angefikiria kwamba anaguza mioyo ya watu. But people have left the church. Lakini watu wameondoka kanisani. They are mourning. Wao wanaomboleza. Why? The messages. The messages have come in. Kwamba maujumbe yamekuja. And you cannot resist reading that message. Na wewe huwezi kosa kusoma hiyo ujumbe. So you find that what God wanted you to hear that day, you will not be able to hear. Kile Mungu alikuwa anatarajia usikia, hukusikia. So it is important, brethren, let's put it in an aeroplane mode. Ni vyema mpendwa, ili ukaweze kuiweka katika hali ambayo hakuna mtu anaweza kukupata. It is safe for you. Ni vyema kwako. You will be able to pay attention to what is going on. Wewe utakuwa makini kwa kile ambacho kinachoendelea. During the exam, wakati wa mtihani, we were required to go to the containers very early in the morning. Tulikuwa tunahitajika kwenda katika zile container asubuhi sana. So at 4 somebody is calling me, 4 in the morning. Kwa hivyo saa 10 asubuhi kuna mtu ananiita. So he calls, but now I have not even prayed. Ananiita lakini hapa hata bado sijaomba. And I believe before I go out, let me pray. Before I go and face the challenges that are there in the world, let me talk to my Father. Nasema kwamba kabla sijaenda kukutana changamoto za maisha huko duniani, wacha nikutane na baba yangu. So I decided I'm not going to pick that call. Let me first of all pray. After I have prayed, then I will talk to that person. Nikaamua kwamba sitachukua hiyo simu. Wacha kwanza niombe, baada ya kuomba nitachukua hiyo simu. So I prayed, prepared myself, took my breakfast. Na nikaomba na baadaye nikachukua kiamsha kinywa changu. So I now call that person. Na nikaita huo mtu. Do you know what that person tells me? Unajua huo mtu ananiambia nini? Nilikuwa nakutafuta, nilikuwa na shida, lakini sasa hiyo shida imetatuliwa. Yes. But we believe that we can solve, so we are WhatsApping every time. Tunafikiria kana kwamba tutaweza kusuluhisha kila wakati tunaingia katika WhatsApp. Let's have time with our God. Wacha tuwe na wakati na Mungu wetu. Let's purpose. Tukusudie To support the kingdom of God. Tukaweze kusaidia ufalme wa Mungu. I believe ninaamini that the activities that have been outlined in the church program, zile vitu ambazo zimewekewa program zimewekwa katika mpangilio wa kanisa, I will try to my ability, whether I am here or I am away, nitahakikisha kwa uwezo wangu niwe niko hapa ama niko mbali, that the activities that are there, I will support them, I will pray for them. Kwamba mpangilio ambao iko hapa nitaishika mkono, nitaweza kuiombea. The small budget or the activities that are there in our church, prayer summit, the youth conference, the fire conference, we normally have an evangelism once in a year. Amongst all those activities, mipangilio yote ambayo tuko nayo katika kanisa, all those become part of my program. Hiyo inakuwa kwamba ni sehemu ya mipangilio yangu. It has been put here, imewekwa kwa hiyo bulletin, in a way of implementing the programs of the kingdom of God. Kwa njia moja ya kuhakikisha mipangilio ya Mungu imeendelea mbele. Whether you are a member or you are not a member in any committee, as long as it is here, I believe personally it is my responsibility to participate. Wewe kwamba wewe ni mwanakamati wa hiyo kamati, ama wewe ni gani huko ndani, naamini kwamba ikiwa imewekwa katika hiyo bulletin ni kumaanisha kwamba wewe ni muhusika kabisa. On my personal level, I'm going to put aside a small amount for all those activities.
katika hali yangu ya kibinafsi nitahakikisha kwamba nimetenga fedha fulani kwa sababu hiyo mpangilio. Evangelism, I want to start paying, even if before it is announced here when we are going, wherever we are going to go and preach. Injilisi ama hiyo mpango hata kabla ijatangazwa kwamba itakuwa. Fire conference, I have paid half of my amount. Fire conference tayari nimelipa nusu. And even when now it will be announced, hata wakati ambao itakapotangazwa, I want to be topping up. Nitakuwa naongezea tu. What I'm trying to say is, najaribu kusema nini? I belong to that kingdom. Mimi ni wa huo ufalme. Even as I'm planning my activities, hata wakati ambao ninapopangilia mipango yangu, I will plan for activities of the kingdom. Nitapangilia mipango ya ufalme. Even when you are planning your activities, hata wakati ambao unapanga mipango yako, can you also plan for your activities? Ni vyema pia upange hiyo mipango. Ephesians chapter 5 verse 5. Waefeso 5:5. That means I should be coming to an end. Inamaanisha kwamba ni vyema nikaweze kutamatisha. Waefeso 5:5. Biblia inasema hivi: maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye muabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. God expects us to adore him. Mungu anatarajia tukaweze kumwabudu. And many of us believe, na wengi wetu tunaamini, ya kwamba the idolaters used to be there a long time ago. Waabudu wa sanamu walikuwepo kitambo sana. We have a small idols that we are making for ourselves. Tuna mifano ama sanamu ambayo tunajiumbia sisi wenyewe. Right now you go to most towns. Saa hii ukienda katika miji mingi, people are quiet. Watu wamenyamaa. Because there is something called football. Kuna kitu ambacho kinaitwa mpira. Football is not bad. I like watching football. Mpira ama soka si mbaya, huwa naitazama mimi. You ask members here, I know. You hear of Manchester fans. You hear of Chelsea fans. You hear of Liverpool fans. They are here. Unasikia kunauliza wenyeji hapa ama watu wa kanisa wengine wanaunga mkono Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool. It is good. Vyema. In one of the teams, Liverpool, moja ya hiyo timu ambayo inaitwa Liverpool, there is a child or there is a player whose lineage is from Kenya, Divock Origi. Kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye yeye ametoka hapa, wazazi wake wametoka hapo Kenya, ambaye so there's something to appreciate. Naona kwamba kuna kitu ambacho cha kufurahia. And there is nothing wrong, it's good. Na hakuna kitu kibaya. But now there is a hype. You know, people want to believe that, you know, you must watch that game. Na watu wanaamini kwamba ni mpaka ukaweze kutazama hiyo mpira. That Manchester derby. You must be able to see it. Kwamba mechi ambayo ya Manchester na Manchester City nataka kuiona. There is a pastor I was being told somewhere, I think in Malindi. Kuna mchungaji ambaye niliambiwa mahali kule Malindi. He is a fan of one of those teams. Yeye anashabikia moja ya hiyo. Even me, I'm a fan of one of those teams. Mimi pia ni shabiki wa moja hizo. Don't ask me which one. Usiniulize ni gani. But now what I wanted to say was, kile ambacho nataka kusema ni the pastor during revivals, if there is a match that is being played, mchungaji kukiwa na mkutano ufio, kama kuna mpira ambao unachezwa, do you know the revival will be shortened? Najua kwamba hiyo revival itaweza mkutano ufio utapunguzwa. In normal circumstances you sing 5 songs or even 6 songs. But during that day, wakati wa kawaida huwa zinaimbwa nyimbo 5 ama 6, lakini hiyo siku, because there is a London derby, lakini kwa sababu kuna timu za London zinacheza, Yesu anapimiwa pumzi. So you come, you sing very hurriedly 2 songs, 3 songs, and the person who is leading the worship is told, after that song we don't want another song.
Unasikia kwamba wanaimba nyimbo kwa haraka sana, nyimbo mbili, na anayeongoza anaambiwa kwamba hatuhitaji nyimbo nyingi leo. So that Ili you go and see the London Derby. Ili ukaweze kuona timu za London zikicheza. There are those small things. Anything exalted above God is an idol. Chochote ambao kimeinuliwa zaidi ya Mungu inakuwa kwamba ni sanamu. Even when my team is playing. Hata wakati ambao timu yako inacheza. And the time for fellowship ya wazee has reached. Na wakati ambao wa ushirika wa wazee umefika. I will leave that match and will come. Nitaacha hiyo mechi na nikuje. Yes, because my God is more important than that match. Maana Mungu wangu ni mkuu kuliko hiyo mechi. Even if it was half time, nitaachana nayo. Hata kama ni wakati wa mapumziko nitaiacha. Kwani nitazuia ishe? It is definitely going to end. Itaisha tu. But now we feel there is an attachment. Some of us feel there is a big attachment there. Na wengi wetu ambao tunasikia kwamba kuna vitu ambavyo vinatuunganisha hapo. Please, tafadhali address that one, otherwise it can be an idol. Vyema ukaweze kushughulikia hiyo, inaweza kuwa sanamu. Before I sit down, I want to say, kabla sijaketi nataka kusema, as kingdom people, kama watu wa ulimwengu wa ufalme huu, we must also take care of the gifts God has given us. Those who are married, you must take care of your partners. Vyema kushughulikia ama kuiangalia zile vipawa ambao Bwana amekupatia. Kama wewe umeoa ni vyema, ama umeolewa ni vyema kushughulikia kile kipawa ambao umepewa na Mungu. God said it's not good for a man to be alone. Mungu akasema si vyema mwanaume kukaa peke yake. And God has blessed you. Na Mungu amekubariki. Love that wife. Penda huo mke. Our bishop reminds us of Mother's Day. Mchungaji wetu ama askofu wetu kila wakati ambao anatukumbusha siku ya wamama. Tumpigie makofi. He reminds us of Father's Day. Anatukumbusha siku ya wamama. And we are given an opportunity. If your mother is around or the mother of your children, can you congratulate her? Na tunapewa nafasi kama mamako ama mke wao karibu, nenda ukaweza kumshukuru. And more often than not, you find we are forced to travel distances. From that corner you go looking for. Na unakuta mwingine anatoka huku anaenda kule. I think love is felt when you are near. Nahisi kama upendo huwa unasikika wakati ambao watu wamekaribiana. As Paul was saying, these are my opinion. This is my opinion. Kama vile Paulo alikuwa anasema kwamba hii ni maoni yangu. So I feel if the person God has blessed me with is not far away from you, you feel good. Nahisi kwamba kama ule mtu ambao Mungu amekubariki naye yuko mbali na wewe, unasikia vizuri. Say good words to them. Patie maneno mazuri kwao. I normally sometimes try. It's only that I know we don't have time. I would have allowed my wife to come here and say the good words. Sometimes I tell her. Ni vile tunajua kwamba hatuna wakati, lakini wakati mwingine najaribu mke wangu angekuja hapo eleze maneno mazuri ambayo nayompatia. Even when I am away, I want to call her. It's your birthday. And I sing as much as I don't have good voice, but I can still sing happy birthday. Na wakati mwingine huwa namuita, anaweza kuwa niko mbali na ni siku yake ya kuzaliwa, namuimbia wimbo. During our wedding, we were told when I'm going home, I should always try to carry something. Na wakati wa harusi yetu niliambiwa kwamba wakati ambapo napoenda nyumbani, kila jaribu kuenda na kitu. So I normally try get oranges and I bring home. Wakati mwingine ambao najaribu naleta machungwa nyumbani. I don't want to take her for granted. Sasa kumchukulia hivi. You know, I don't believe that love ends the day you get married, the day you have done your wedding. Siamini kwamba wakati ambapo mmeoana hapo ndio upendo ambao unaisha. That is the only day you'll now be walking, bumper to bumper, very close to each other. Ni wakati ambao hata mnashikana mikono, mnatembea pamoja. After that, baada ya hiyo, the moment that your hand is held, you'll be feeling pain. Wakati ambao mkono wake ukishika mkono wake, je, utasikia uchungu? We need to reignite that fire. Tunahitaji kurudisha huo moto. Yes. Ndio. We need to speak good words to our wives, to our husbands. Tunahitaji kusema maneno mazuri kwa waume zetu na mabibi zetu. Irrespective of the circumstances. Bila kujalisha zile hali ambazo tunazozipitia. Even if the things are not there in the house,
hata kama vitu haviko katika nyumba, use the appropriate words. tumia yale maneno ambayo ni ya sawa. Mpenzi, sukari ni kama sijui naona imepungua. But now, don't know, we are living in which world? There is no sugar. Where have you come from? Tunaishi katika ulimwengu fulani nasema kwamba hakuna sukari. Wewe sukari umetoka wapi? Where are you coming this late? Unatoka wapi ukiwa umechelewa hivi? You have come from your women there. Kutoka kwa wanawake wako. There are some given words that are never uttered. Kuna maneno ambayo hayahitajiki kunenwa. There is a man of God, I don't want to mention his name, and he uttered words that I know he is regretting. How do you call people takataka? Honestly. Kuna mtu wa Mungu ambao alisema kwamba maneno ambayo akanena maneno ambayo hayakuwa mazuri, hata najua kwamba inasikia vibaya sana kwa sababu ya kuyanena. So we must inspire one another by words, and words have power. Mpaka tukaweze kuisha watu wengine kupitia kwa maneno. Maneno ni nguvu. Yes, and we train ourselves over the years that, my dear, I'm not happy about this. I start with, my dear, I'm not happy about this. Na unajifundisha kutoa wakati mrefu unasema kwamba mpenzi wangu usifurahi na hii mambo. The devil would like to destroy families. Kwamba shetani angetaka kuharibu jamii. So that the families can be like the families of the world. Ili jamii ziwe kama jamii za ulimwengu. You hear of this, they are called celebrities. Today they are with this one. Tomorrow they are with this one. Wale ambao wanaitwa wasanii unasikia kwamba leo wako kwa huyu, kesho wako kwa mwingine. It's as if it is a trend of the world, but in the kingdom that is different. Nasikia kana kwamba ni hali ya dunia, lakini katika ufalme mambo ni tofauti. Take care of that good lady that God gave you. Kaweze kumsaidia ule dada ambao Mungu amekupatia. The finances may not be there. Fedha zinaweza kuwa ziko. But a walk, you can walk. There's a friend of mine opposite Posta Kinoko shop. They have very good benches there. 100 boy, you take a soda and you have started igniting love. Mnaweza tenda mahali, mketi mahali, mchukue chupa ya soda, ni shilingi, mkiwa na shilingi 100, mmechukua na utaweza kufanya upendo kaweze kuendelea. They say the moment you stay in the same environment, especially in domestic issues, stress normally grows. Stress normally increases. But the moment you go out to an environment, even seeing vehicles, stress disappears. Anasema kwamba wakati ambao umekaa mahali pamoja, mmejifungia hapo, stress zinakuwa nyingi. Lakini mkiondoka mwende muangalie, muhesabu magari na manyumba, stress zinaisha. Even if you are not talking, the moment you see a vehicle, this vehicle comes from Bololo bwana. Hata kama muongee, unaona gari nasema hii gari inatoka Mbololo. You start talking. Naanza kuongea. So, brethren, let's appreciate what God has given us. Kwa hivyo wapendwa, wacha tukaweze kufurahia kile ambacho Mungu ametupatia. Let's be partakers of this great kingdom. Wacha tuwe wahusika na watu wa kuchukua ufalme ambao tumepewa. God is ready to fulfill his word. Mungu ako tayari kuhakikisha neno lake limetimia. God is ready to bless our lives. Mungu ako tayari kubariki maisha yetu. He has promised to walk with us. Ameahidi kutembea pamoja na sisi. But we must meet part of the bargain. Lakini mpaka pia sisi wenyewe tuhusike. God says, I'll be with you. Mungu anasema mimi nitakuwa na wewe. You must be there. Ni mpaka wewe uwe hapo. If you are not there, how will God be with you? Kama wewe uko hapo, Mungu atakuwaje na wewe? So I plead with you, brethren, let's be available for God. Let's stand for him. Let's plan for the activities of the kingdom. Naambia wapendwa, wacha tukaweze kuhusika, tukaweze kuwa mahali Mungu anahitaji tuwe, tukaweze kuhusika na hata mipangilio ya kanisa na shughuli zote ambazo zinahitaji ufalme wa Mungu. And I want to thank you for listening to me. God bless you. Nataka kwa sababu ya kunisikiza. Mungu wa uzima awabariki. Tumpatie sadaka ya makofi, na hata Yesu Kristo tumpe sadaka. Asante. Haleluya. Tuongeze makofi, tuendelee kupiga makofi kwa sababu ya